Okay, we will see in this session our practical number 10. What is the statement for practical number 10? Write a program to demonstrate status of key on applet window such as key press, key release, key up and key down. Actually, we have seen this in our lecture, right? Key event class. So we have to call key event class object and we have to implement key listener interface for our program. So inside program code there are two codes. So first question is write a program to generate key event when key is pressed and display key press message. So here we have to implement only single method, key press method. So check this code for that. So see this here. Okay, execute it first. Yes. Where is key press message is display, Yes, sir. I just press it. right? When here text area is created and when she enters the text inside text area, just show your output. Okay. So here key press message is display, right? So here question in question they ask only for key press method. So please remove this further code key release key type from your code. Remove line number 25 to line number 32. Okay. So now just save and check the output. What will happen? Just check now. Compile the program. Now what will happen? एरर इट इज नॉट ॲबस्ट्रॅक्ट अँड डज नॉट ओव्हरराईड. मी आत्ताच सांगितलं की जर तुम्ही बाकीच्या मेथडसाठी कोडिंग केलं नाही, फक्त आता एकच मेथड आपण ठेवली की प्रेस, पण की लिस्नरमध्ये अजून दुसऱ्या मेथड्स आहेत, मग त्याच्या बाबतीत तुम्ही काय केलं आहे हे जावाला समजत नाही. मग तो काय म्हणतो की तुम्ही तुमच्या क्लासला ॲबस्ट्रॅक्ट करा, नाहीतर त्या राहिलेल्या मेथडसाठी कोडिंग करा. कारण की लिस्नरमध्ये बघा की रिलीज तिथे दिलेलं आहे, की रिलीजचं कोडिंग करा असं तो म्हणतोय. तर ॲड करा तो कोड परत, म्हणजे हे समजण्यासाठी मी रिमूव्ह करायला सांगितलेलं. कंट्रोल झेड. हां, राईट. सो की रिलीज अँड की टाईप जरी आपल्याला क्वेश्चनमध्ये विचारलेलं नसलं तरी इथे ब्लँक सोडलेलं आहे त्याला. का? कारण की ते या की लिस्नर या इंटरफेसचा पार्ट आहेत. ओके, की लिस्नर इंटरफेसचा पार्ट आहेत. आपल्याला की प्रेस सांगितले. सो काय काय केले तिने प्रोग्राममध्ये? सो फर्स्ट शी इम्पोर्टेड टू पॅकेजेस AWT and event is a sub package from AWT, right? And it extends the class of frame class and implements key listener. So created one label and one text area, and here inside the constructor of this class set the size of frame, set layout as null, so there is no layout, set visibility for frame, that is true. So label object is created, its bounds is set, that is width and height, right? And how many characters and how many columns are there. Okay, size. Text area is created, again its bounds is set, and we have to add key listener on the टेक्स्ट एरिया. सो एरिया डॉट ॲड की लिस्नर म्हणजे ज्यामध्ये आपण
ज्यावेळेस त्यामध्ये टेक्स्ट ॲड करणार आहे त्यावेळेस मेसेज प्रिंट होईल लेबलमध्ये. तर बघा की प्रेस ज्यावेळेस टेक्स्ट एरियामध्ये आपण टाईप करतोय त्यावेळेस काय होते लेबलमध्ये टेक्स्ट सेट होते की प्रेस. नाव शो युअर आउटपुट अगेन. जस्ट मूव दिस विंडो. हां येस मूव इट. हां बघा तिने टाईप केल्यानंतर मग लेबलचं टेक्स्ट सेट झालेलं आहे सेट टेक्स्टनं. सो की प्रेस. सो दिस इज द प्रोग्राम अँड दिस वन इज द आउटपुट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. So now go for next. Next question is develop a program which will implement special keys such as function keys and arrow keys. तर या केससाठी प्रोग्राम करायचा आहे. Okay, execute it. Hello. Yes, execute. Okay. Press arrow key, up, down, arrows. Open your output. Yes. Press up arrow. So now here up arrow down arrow ला काय टेक्स्ट येत नाहीत, राईट. सो की प्रेस अँड की रिलीज. व्हेन शी प्रेस देन की प्रेस message will be display. When she release the key then key release message is display. Then type function key F1 F2 F3. Press these keys F1 F2 F3. Then that time also key press key release message will be display because there is no textual information for those keys. So program is same, you can check, but here we can add the text inside the key release method, that is l dot set text key release. So this is the program and this one is the output for that. So there is only change, we have added the code inside the key release method. Okay, rest of code is same I think. Then now go for next question. Practical related questions. Name any 4 event listener interfaces. So there are different interfaces. So here I mention the interfaces inside the table also, that is we can perform action event, action listener, that is what is the question, a listener interface. So action listener for button, focus listener for button, item listener for checkbox, item listener for choice, item listener for list, right. Action listener for menu item, again focus listener, action listener, text listener for text field and text area, right. Adjustment listener for scroll bar, right. Mouse listener for mouse, again mouse motion listener for mouse, window listener for window. These are the different listeners available in the Java. So she mentioned any 4 from that, that is action listener, item listener, key listener and mouse listener. Okay, next question is state the situation when all three events of key listener interfaces are generated. So there are 3 methods, right. So we'll see this program. I think key press, key release and key type. So here added the code for key type also, l2 dot set text key type.
rest of code is same, I think. So see this code, I think this code is same, but we have added the code for the key type. Okay, so see this, check the output. So press text key A B C D A to Z. So she pressed text key, so key release. Okay, key type, when she type, then that time key type method also executed. So key press, key release and key type, when she press, then that time key press and key type is executed, and when she release the key, then release key is press, release key method will be called. बट की टाइप कुठे कॉल होणार आहे, सपोज ॲरो ॲरो प्रेस करा, अप ॲरो. Okay, when she press up arrow, then that time only key press and key type, key release method will be called, not key type. मग की टाईप कशासाठी होते, टेक्स्च्युअल इन्फॉर्मेशनसाठी, ए टू झेड टाइप न्यूमेरिक characters 1 to 0. So see here, for numeric it also print key type. Okay, press tab button, tab. ओके, टॅबसाठी पण टाईप होते, बिकॉज बघा टॅब म्हणजे स्पेस जनरेट होतो, तर त्याच्यासाठी पण टाईप होते. प्रेस स्पेस बार. सो स्पेस बारसाठी पण टाईप मेथड एक्झिक्यूट होते. म्हणजे काय, स्पेस बार टॅब, देन अगेन ए टू झेड कॅरेक्टर आणि 1 to 0 नंबर्स, त्याच्यासाठी टाईप मेथड कॉल होते. बाकी सर्वांसाठी की प्रेस, की रिलीज आणि की टाईप, म्हणजे या सगळ्या बटनसाठी की प्रेस आणि की रिलीज होतेच, बट ॲडिशनली न्यूमेरिक आणि कॅरेक्टर कीजसाठी की टाईपसुद्धा एक्झिक्यूट होते. म्हणजे त्यांच्यासाठी 3 मेथड एक्झिक्यूट होत आहेत, तर बाकीच्या कीजसाठी की प्रेस आणि की रिलीज मेथड एक्झिक्यूट होत आहेत. सो सी दिस प्रोग्राम, जस्ट स्क्रोल अप. So first she imported 2 packages and given the code for key press, key release and key type method. Okay, scroll down. So last is class close. So program is same, I think, but we have added different code for key release and key type method, one by one program. The next question is exercise, elaborate the term event source and listener. Okay, event source and listener. So she mentioned the answer for event is an object that describes the state change in a source. Okay, that is sufficient. Then event source, a source is an object that generates an event. Means what, when I click on button, then clicking is an event, click event is happen and source is my button. So a source is an object that is generate an event. And what about event listener? So answer is event listener. A listener is an object that is notified when an event occurs. Means when I press the button, then that time click event is happen, source is button, and who is going to listen, action event, right? Action event is going to listen that event. So a listener is an object that notified when an event is occur. Okay, so there are two requirement, it must be register and it must be implemented methods. म्हणजे आपल्याला तो रजिस्टर करावा लागतो. ॲड ॲक्शन लिस्नर, ॲड ॲडजस्टमेंट लिस्नर असं आपण केला दिस कीवर्ड पास करून, आणि ते इम्प्लिमेंट म्हणजे त्याच्या मेथड आपल्याला इम्प्लिमेंट करावं लागतात, त्याचं कोडिंग इम्प्लिमेंट करावं लागतं आहे. Then second question is list various methods of action listener interface. So we have to list out it only. So there is one method that is action perform, and we have to pass action event object, that is e. Okay, then next question, third question, develop a program to accept two numbers and display product of two numbers when user press multiply button. So we have to accept two numbers, and when I click on multiply button, that time it will show multiplication result. So check the code. Okay,
Okay, see this numbers are given in the label. Okay, so n1, where is n1 is passed. Okay, see this code inside the main method constructor is called, and we are passing the parameters for constructor. So this is parameterized constructor, right? 12 and 13 value. So 12 and 13 value goes inside the constructor. So see the line number 8. n1 contains 12 value and n2 contains 13 value. So next is set the size, set the layout, set the visibility for frame. N1 is stored inside num1, N2 is stored inside num2. Okay, then two labels have created with the value of N1 and N2. So num1 is 12 and num2 is 13 is printed in the output. Okay, one text field is created, initial size is 30 characters, and button b1 is created with the name of multiply button. Okay, so we added these controls on our applet, sorry, which one, frame window, L1 L2 label b1 button and text field tf1, and we have to add the action listener on the button. So see here, button object is b1 dot add action listener and pass the this keyword. So it will refer, if you press multiply button, it will refer b1 object of button class. So inside action perform method we have passed action event object, and we have set the टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट फील्ड. मग टेक्स्ट फील्डचा ऑब्जेक्ट कोणता आहे, tf1 डॉट सेट टेक्स्ट. मग मल्टिप्लिकेशन इज, या स्ट्रिंग नंतर कोणती व्हॅल्यू प्रिंट होईल, num1 आणि num2 यांचं मल्टिप्लिकेशन. num1 आणि num2 मध्ये स्टार आहे, जो की स्पष्ट दिसेल असं करा, स्टार. ओके, स्टार आहे num1 आणि num2 मध्ये, म्हणजे 156 प्रिंट झाले. ओके, सो यू कॅन एक्झिक्यूट दिस program multiple ways. You can add two text field for num1 and num2. आता तिने लेबल ॲड केले, सो दिस इज कॉन्स्टंट व्हॅल्यू 12 अँड 13. आपल्याला अजून हा प्रोग्राम ॲडजस्ट करता येईल की दोन वेगळ्या टेक्स्ट फील्ड घ्यायच्या num1 आणि num2 साठी, आणि त्याच्यामध्ये आपण आपला डेटा द्यायचा, आणि मल्टिप्लायवर क्लिक केल्यानंतर तो ॲक्सेप्ट करेल त्या num1 आणि num2 चा डेटा, आणि जो काही एंटर केलेला डेटा आहे तो तिथे प्रिंट होईल. ओके, तर अशा प्रकारे सुद्धा तुम्ही करू शकता. आता इथे 12-13 कन्स्ट्रक्टरला पास केले, लेबल ॲड केले. ओके, तुम्ही तिथे टेक्स्ट फील्ड ॲड करू शकता आणि कोणत्याही व्हॅल्यूचं मल्टिप्लिकेशन करू शकता. दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो करेक्ट, or you can change it by taking the input from the user in the to text field. So next question is, I think here practical 10 is completed. We will see practical number 11 in next session.